tafadhali, tumesema ni sawa nyinyi mfanye hizi vitu zote, mfurahie. But please, before you start screaming, before you start calling all these names, before you start banging walls and all that, you need to think, I have children. Where am I doing this? Where are my children? What am I saying? Because sasa kama unasema, oh, you are killing me, you are killing me. Come on now. Na mtoto wako hapo anasikia. Sasa mtoto hata anaweza kuja asukume mlango aingie kwa sababu anasikia mama yake akisema, you are killing me, you are killing me. Na anajua of course wewe na boyfriend yako mko huko. So mtoto anaweza kuja akiwa actually with a very serious concern. My mommy's boyfriend is beating my mom and that's why my mom is screaming, she's saying you are killing me. Mtoto ako innocent anakuja na wakuta nyinyi mko kwa game. So kama of course that is how you guys say, that's fine. Again, there is no mtu ambaye anaambiwa sema hivi ama hivi wakati wa game. However you want to do, whatever. But what is key, wako wapi watoto? Nani ako na watoto? Watoto wako room gani? Saseni my safeguarding family. Team Safeguarding, I salute you. Thank you guys for showing your love. Please, kama hujasitia subscription ndani ya Safeguarding, wacha niombe ni kuinvite even as you watch this video. Karibuni sana katika video siku ya leo. Today again we want to use another forum. Somebody that has asked a question. This question was sent to me by somebody that needed to hear our opinion about safeguarding watoto and how we think we could support, but mainly what we think about the question. It's literally in diaspora, somebody in the USA, and this is what they are asking. I will read the whole question. It is sent by an anonymous member, and they sent it to the walituma leo. Anauliza, hey everyone, as a mom of 3, I live just 30 minutes away from my sister. Last weekend, my 5-year-old niece had a sleepover with her cousin. But here's the thing, she told me not to tell her mom, but she can hear my sister and her boyfriend, let's call him Jim, just for the sake of this video and for privacy, making funny noises. When explaining, she was making her mom sounds. My eyes were wide open cause ya kushtuka. They live in a 3-bedroom apartment and the rooms are so close that my niece can hear everything. Should I tell my sister or stay quiet? She's a bit tough to talk to and there's a big age gap between us. Any advice? Thanks. Na naweka warning emoji hapo pamoja na love. So my safeguarding family, team safeguarding, this is another question that definitely we dealt with many times, and but we must continue to support it because it's necessary. So we are here, we have another problem of a child-parent situation. We have a mother here who definitely seems to have a 5-year-old girl, and she now have a boyfriend. I don't know if this boyfriend is the father of this child, because the anonymous person is a sister to this mother of this daughter. And if this was the father of, if the boyfriend was the father, the sister would have addressed the man as my sister's husband. So I don't think the boyfriend of this sister is the father of this child. So the lady that is reporting this, the anonymous lady, this is her niece. So her niece has come to confide with her auntie, because of course she's the daughter of her sister, her older sister.
She's come to tell her auntie that I usually hear my mom and her boyfriend making these funny noises. Of course, tunaelewa hizi noises ni gani. Ni za wakati wanafanya mapenzi. So, they live in a 3-bedroom apartment. And according to the anonymous lady, ama auntie yake Kanis, anasema hizo nyumba ni kama unaweza kusikia kila kitu. Unajua kuna nyumba ambazo zinajengwa hata kama ni 3-bedroom, ziko na 3-bedroom. The dividing walls are very hollow. They are very hollow, kwa hivyo unaweza kusikia almost everything. So this is what is happening in this child. She's only 5 years old. And according to the text, inasema ya kwamba amekuwa disturbed so much to a point that akakuja kwa auntie yake wakati alikuja kufanya sleepover kwa kazini yake. Because of course, this 5 years old and probably the children of this anonymous lady are cousins because hawa ni sisters. Na huyu anonymous lady anaripoti hii issue ndio mdogo wake yule ambaye ako na boyfriend. So of course when this niece came to sleep over, ndio alikuwa anamwambia ile mama yake na boyfriend yake huwa wanafanya to a point that anasikia hizi noise. So it's not articulated here how long huyu mtoto amekuwa akisikia hizi, but definitely ukisikia mtoto akikuja kuambia auntie yake, it is something that has been bothering this child to a point that she's found that she cannot bottle it anymore. She has to tell somebody because it's now too much. It's too much information to be contained in her little system. So definitely this is not something that has happened once or twice. It's something that has been crazy going, and I think the mother and the boyfriend, I think they're just wild. They just go for it and they scream and they shout. Probably they are saying all these sort of names that people do crazy stuff. Na ndio zina torment huyu mtoto. Ukisikia huyu mtoto amefika mpaka pahali pa kuja kuambia auntie yake zile manoise mama yangu na boyfriend yake wanafanyanga ni mbaya. So what this anonymous lady said to the niece, ebu niambie vile ya mama yako huwa anasema. So the child narrated exactly vile mama yake huwa anasema. This is why unasikia sasa huyu anonymous reporter hapa anasema when explaining she was making her mom sounds. Wakati alimwambia amwambie vile mama yake anasemanga, what this child said to the sister of the mother ikafanya macho yake aanze kuwa wet, akaanza kulia, akaanza kapigwa butoa, akashikwa na mshangao because of what the child said. And definitely the child must say exactly what the mother have been saying because huyu mtoto huwa anasikia kila kitu. So sasa huyu msichana anauliza, what do I do? Anataka advice. Niambie sister yangu ama ninyamaze? Anarudi na tuambia sister yake anakuanga mtu mtafu. So kwa hivyo na age gap yao ni kubwa, maybe huyu msichana ndio maybe yeye ndio mkubwa kwao ama kuna watu katikati ya yeye na huyu msichana. Banasema age gap yao ni kubwa. Kwa hivyo ni kama yeye anampatia heshima kiasi, kwa hivyo hataki kuongea hizi story kama naye. But now here is the problem. Hapa kuna mtoto ambaye anapitia magumu. There is a child here ambaye anakuwa subjected to torture. Anakuwa tormented by hearing things that this child should not be hearing. So wazazi tafadhali, najua kila mtu anapenda kufanywa mapenzi na boyfriend yake, girlfriend yake. Kuna watu wanapenda kupiga nduru. Kuna watu wanapiga sijui nduru wanasema nini usiku ama mchana. Kwa sababu unfortunately nowadays sio kama wakati wa zamani. Nowadays people do these things 24/7 depending on when you work, when you are available, and it's not bad. Kama nyinyi ni husband and wife ni sawa. Sex vile ilikuwa designed na Mungu, ilikuwa designed ya kuleta couples together. When you are inside one another, you become one. You function as one. So as long as it is ordained. Watu wangu, I'm not going to advocate boyfriend, girlfriend, but it's not my place to say. Mimi I talk about husband and wife. That is what God has ordained. Kama nyinyi partners, as long as you are married, that's fine. It doesn't matter traditionally, customary, church, most, doesn't matter. As long as you are married, nyinyi bwana na bibi sawa. Hii issue ya boyfriend na girlfriend, it's never
known kama is going to. And emotions, once you start sleeping with somebody, how many boyfriends can you have? Every boyfriend you have, if you start sleeping with them, every girlfriend that you have, you start sleeping with them, you sleep with the whole. So that's why mimi hapa I can only talk about married couples, so tafadhali tumesema ni sawa nyinyi mfanye hizi vitu zote, mfurahie. But please, before you start screaming, before you start calling all these names, before you start banging walls and all that, you need to think, I have children. Where am I doing this? Where are my children? What am I saying? Because sasa kama unasema, oh, you are killing me. Come on now. Na mtoto wako hapo anasikia. Sasa mtoto hata anaweza kuja asukume mlango aingie kwa sababu anasikia mama yake akisema you are killing me. Na anajua of course wewe na boyfriend yako mko huko. So mtoto anaweza kuja akiwa actually with a very serious concern. My mommy's boyfriend is beating my mom and that's why my mom is screaming, she's saying you are killing me. Mtoto wako innocent anakuja na wakuta nyinyi mko kwa game. So kama of course that is how you guys say, that's fine. Again, there is no mtu ambaye anaambiwa sema hivi ama hivi wakati wa game. However you want to do whatever. But what is key, wako wapi watoto? Nani ako na watoto? Watoto wako room gani? Sana ukiangalia kama hii ni 3-bedroom apartment, the best thing that would have happened, kama especially ukijua wewe na boyfriend yako nyinyi watu ambaye mko rough na mnapenda kufanya na mnapiga nduru, is unaweka bedroom ya watoto mbali, is the one that is far away from you. Kama hii nyingine ya katikati, kama kuna watoto wadogo ambao unajua hao wanalala na hawezi sikia kitu, ama wakishalala hao lazima uamshe, hawezi kuamka, weka hiyo bedroom hapo katikati. Hii hao watoto ambao ni wakubwa wakae kule mbali, because then they can't hear. Also there are other ways. Please, weka radio, have a music, have a subwoofer, kitu whatever it is in your bedroom. Wakati mkianzia hii mambo, weka radio, weka some volume. Let the children hear music inapiga huko. Unajua what? They know mom and dad are just chilling. They are listening to their music. That's it. Lakini nyinyi mnafanya mambo. Sasa hata ukipiga nduru ama ukifanya nini, hakuna mtu atajua what is happening. Watakuwa tu wanasikia music. That's it. And kwa sababu hii ni kitu nyinyi mmezoea, watoto watajua when mama and dad sometimes they spend their time and they listen to music. They like to listen to loud music. That's it. You don't have to say much to children. So wekeni music. Again, music inasaidia sana kwa sababu kuna watu wengine, unfortunately, the bed that you have can tell the whole neighborhood. Especially kama nyumba yenu is not a detached house. Ni terraced, ama mko kwa flats, mko kwa apartments. It can tell every neighbor around there that you mna kwa game. Kitanda imeenda kaga. So tafuta kitu ambayo ita distract hizo sauti zenu, kelele zenu. And please, do not be so rough that you are hitting every wall everywhere. Hata neighbors wanakuja kugonga kwa sababu mmegonga wall yao so hard. Neighbors wanakuja. So I think it is necessary. If I was this lady, I would not hesitate to speak to my sister. Of course, anasema sister yake ni tough na kuna hiyo age na nini. So as a safeguarding officer, what I would recommend that aongee na sister yake therapeutically. Now, there is a therapeutic way of talking and sharing information with somebody that you respect, and a nicer way of telling somebody about something without them thinking that you are being intrusive. Because mtu anaweza kuanza kusema, oh, sasa wewe ulienda kuhoji mtoto wangu akwambie vile mimi na boyfriend yangu tunafanyanga mapenzi. What are you, all these things can erode from that one. So a therapeutic way of telling somebody about that issue is key. And definitely one of the way unaweza kuanzia hapo ni kama kuambia huyu mtu ya kwamba by the way, huyu wakati nikiongea naye aliniuliza kuhusu ABCD. Aliniuliza kuhusu mambo ya kuona, killing. Kwa nini watu wao wana scream unaniua, utanimaliza. Aliniuliza swali fulani nikashangaa ni kwa nini aliniuliza. So unasikia wewe uende kuambia sister yako, kwa nini nyinyi mnafanya sex mkipiga kelele hivyo, mkipiga nduru ama mkisema, you are not asking that. Unamwambia very indirectly. This is what I mean by therapeutic.
a way of asking questions. So namuuliza, mtoto wako aliniambia hivi na hivi na hivi. I was wondering, why would she be telling me this? So unaona, you are starting to get to the point from a very wide angle, and you are giving sasa huyu msichana ama sister yako heshima yake. Una throw your question hapo, yeye afanye something we call ponder. Sema, aka katoto kangu Jane kanauliza sister yangu hivi, so there is a possibility ashasikia tu kifanya ABCD. So unamwambia sasa, hey, okay, so probably what do you think that could be? Sasa from there you can start now, huyo ameshaanza kuelewa ni nini unasema. From there you can start to drive the point home. Kama mtoto amesema, hey, sasa huyu mtoto alikuja kaniuliza noises kama hizo zinaweza kuwa nini, ama mtu amekuja kaniuliza kuhusu sex, ameniongelesha kuhusu sex. Kuna wakati umeshampatia the sex talk, depending on age, of course. Age appropriate sex is always recommended. Sijamwambia, kwa nini amekuongelesha kuhusu sex? So unaona, so huyu sister yako ataanza ku understand. So there's a better way which we can also go into deeper if anybody wants the support from that. That's something that we've trained in, so we can help and we can go deeper in how you can approach somebody therapeutically to tell them something that is not going to offend them or is not going to bring commotion or problems in between the two of you. So kuna njia kama hizo ni necessary, but of course we must put the child as number one, and therefore ni important either way. Hata kama utaambia sister yako akasirike, it is necessary umwambie akasirike, mkosane, mwache kuongeleshana, but that child must be safeguarded. Na kama sio mmoja, there is 2 or 3 children in that house, they must be safeguarded from hearing hizo nduru, hizo noises, because guess what may happen, huyo mtoto asiposaidika ni ya kwamba huyo mtoto anaweza kuanza kufikiria mambo kama hizo. Anaweza kuanza kufikiria, yeye mwenyewe anaweza kufikiria, so this is what boyfriend and girlfriend do. Kwa hivyo hata mimi nikikuwa na boyfriend shuleni, kangu ka boyfriend, we are going to do the screaming. Utaanza kuona huyo mtoto akianza kufanya simulation kama hiyo kwa shuleni, and it's going to cause a lot of problem. Pia this is torturing mtoto. Watoto hawafai kusikia noise kama hizo, because itaanza kufanya wakuwe na trauma, especially kama ni watoto sasa wameanza kuelewa what is actually you guys are doing. Ni vile tu hawakuambii kwa sababu ni watoto wako, wataanza kukua tortured na hiyo mambo. Kama ni watoto wa boys, wanaanza kufikiria, ni vizuri hata mimi niwe nafanya hivi, and nikifanya hivyo my girlfriend akatae kuscream, nitamchapa. Sababu yule anafikiria hivi, yule ana scream, eti ni kuchapa, wanachapwa. This all sort of things, it is not age appropriate. Watoto kama hao, huyu wako miaka 5, hata hafai kuwa naongeleshwa mambo kama hayo. So it's wrong. Time huyu mtoto kufundishwa kuhusu sex hata haijafika. So to subject this child to that is causing trauma. It's abuse. Sister yake anaweza kuwa ni kweli hajui, na hajui kama watoto wanasikia, na wakishaanza game wao wanaendaga into another heaven. Wanapiga nduru, wana scream, wanagonga wall everywhere, wanalia, wanafanya nini. But you must as a parent think. Usiende tu uingie ndani ya game ushikwe na hiyo msukasuko, ushikwe na nini zote upele. Usahau ya kwamba uko na watoto. No, think your child first. Huyo mtoto ako wapi? Ana watch movie wapi? Anafanya nini? Ako hapo. Rudisha hiyo mlango so that sauti, hata kama kuna mlango mwingine, rudisha hiyo mlango mwingine so sauti haitapatikana. La vile nimesema, put some noise. So there's very many ways of having fun, enjoying yourself, having a good time, but making sure that your child is safeguarded, your child is protected. Another, and this is what I would recommend, especially in this situation, please, why don't you do this when the children are not there? And no, I'm not telling you to limit wakati wenyu waku, enjoy. But for the safety and for the sake of your children, it is necessary you refrain yourself wakati wale ambaye watoto waiko hapo, na unajua nyinyi ni watu wa kupiga nduru. Kama nyinyi sio watu wa kupiga nduru, mnaweza tu kufanya vile vyote mnataka kufanya na hata watoto hawatasikia, then why not? But kama nyinyi ni watu wa kupiga nduru na kelele na nini, refrain yourself from doing that wakati watoto wako. Si mungoje waende shuleni. Na kama huyu ni wa miaka 5, simpatiane kwa sister yake. Akienda kwa sister yake kama ni siku 2 ama ameenda sleepover kama hiyo, si basi hiyo siku simmalizane usiku hiyo yote. Of course, consider neighbors kama mnaishi kwa apartment. You don't want neighbors to start complaining. Na wakiwaona wanawachekelea. Again, that is some sort of humiliation that you don't want. Although you're not thinking about other people outside there, your flat, but it's necessary
So kuna wakati pia wa usiku, unajua watoto wameshalala, none of them definitely is awake. You can go to their room, you can check, you can know definitely wamelala. So hata saizi hata tukijienjoy, they will not hear. So there's all sort of things. There is no reason as to why children should be subjected kwa kuskia mambo kama hayo. Control yourself. Nyinyi ni adults. Hii mambo ya kusema unaniua, alafu of course wengine hata unasikia zile sauti na pa. Kama mko na watoto hapo, ukiona huyu mtoto amefika hapo kuambia sister yake, ni kitu ambaye amezoea, ni kitu ambaye sasa amechoka. Na hiyo ni kusubject mtoto kwa kitu tunaita abuse. It's a safeguarding concern. So tafadhali, if I were you, huyu anonymous sister, speak to your sister therapeutically, or either way you have to deliver the message to them ya kwamba wanashurutisha huyu mtoto kwa mambo ambaye hafai. Amekuwa akisikia, wewe of course ndio hujatuambia kila kitu hapa, tujui amekuwa akisikia mambo for how long. Imekuwa ni siku ya kwanza ama ni amekuwa akisikia all the time ndio amebasta akaona lazima kuambie, au namna gani? You deal with that issue, but the point is you must support that child or those children ASAP. Otherwise hao watoto wakiendelea namna hiyo, trauma will going to root ndani ya watoto and it's not going to be good. Maybe tunaweza kusoma a few of the comments, tuone nini watu wanasema hapo katika hiyo kwali. So mmoja wao anasema, as a childless person, I'll start there. Let me know so that I can decide if I will sacrifice my sexy life to watch your kids at night, or as a parent, I need to decide if I have to ask my sister to change how she lives so I and my child can be happy. So of course amerudishiwa hapo maswali. What are you going to tell her? Tone it down while having hiyo kitu, or where na ujue mtoi anasikia kila kitu mnafanya na Jimmy? These are just question. So mwingine anasema, but depends on you and your sister relationship totally. Your niece would never know. Mwingine anasema hapa, tell your sister as matter of fact the kid is growing and it could get worse. Ati she's a bit tough to talk to. Go armed with solutions. Of course huyo ni mtu mwingine anampatia your advice. Alafu mwingine hapa anamwambia, you are adults, tell her to mind her ohs and ahs. She has a child in the house. Kids have no filters. Soon she will embarrass somebody well. Punguza nduru bana. Laugh out loud. Huyo ni mwingine anasema hivyo. Mwingine anasema, your sister needs to know because the kids are getting older and they don't forget these things. Ndio wajipange wata move forward aje. So these are beautiful. Mwingine anasema, tell her as it is. Priority is to protect the mind of this 5-year-old who's growing. She will start to Google what those sounds are very soon. Hao watu wanaongea ukweli and I think it's critical. Mwingine anamwambia, don't make it a big deal. Just laugh it out but pass the message across. Hopefully she will get it. Ongea na dada yako. She might not realize what's going on with the child. For the sake of your niece, tell her in a nice way. She will explode, but I know she will change for sure. And mwingine anasema, kindly forget your sister's age gap and protect that child, your niece. They are subjecting the child to hearing things she shouldn't be hearing, thinking or knowing at that delicate age. That's child abuse. Adults have to think about children first before you start making noise. That is going to traumatize the child. So yeah, hizi message ni mingi zinakuja. Mwingine hapa analeta jokes. Get your daughter
earplugs or noise cancelling headphones. That's definitely, it's not gonna work. You know, kuna a lot of people that watakwambia rubbish. So it's very important hata ukipatiwa rubbish kwa mtandao, kwa social media, chunga, filter. Mtu kama huyo, don't listen to that. Because mtu kama huyo anafanya hivyo, maybe hata that sister and the boyfriend are not aware that the children are hearing. Na pia huwezi kusema itununulie mtoto earphones ama headphones umpatie ndio nyinyi muende mkafanye mambo yenu huko mkipiga nduru. Na mtoto akitoa hizo earplugs, then what? So yeah, there's a lot of messages watu wangu, but hatuwezi kusoma zote. So but the message of today really is that it is very important watu wajue ya kwamba watoto ni number one, it's priority, ya kwamba waangaliwe, walindwe. Na kulinda watoto na kuwa safeguard sio kuwapatia tu chakula na kuwalisha vizuri na kuwapeleka, it's to safeguard them from anything that can harm them, na kuwasurutisha ndani ya nduru zenyu na kugonga wall kwenyu na kuscream na kusema unauawa na nini na nini, na jamaa akisema oh, hata mimi ninashuka. Hiyo sio ya watoto, hiyo ni yenyu. So please protect them. Na kama unajua wewe ni mzazi wa design hiyo, una hizo vitu tumesema unaweza kufanya, put them in place so that hata wakati wewe unapiga nduru zako, unalia, unafanya nini, then watoto wako protected. Sio watoto peke yake, protect hata your neighbors. Some things are private. Don't let your neighbors know vile nyinyi wanga mnapiga nduru zenyu. By the way, mtakutana na wao huko, anze kusikia mtu akisema kwa sababu atakuwa na kumuko, unajua hey, kumbe huyu mtu anasikianga vile wanga tunapelekana. So watu wengine wanasemanga mpaka watu zingine ambazo ukisikia utapiga mshangao. So anyway guys, I think this is a good talk. Na ni vizuri watu wajue ya kwamba walls zingine they are not compact, they are not soundproof. Sometimes the bed vile zinawekwa, again wewe kama mzazi, kama unajua mambo vile imekaa, angalia bed itakaa wapi, weka bed to the farthest area so that kukue na hiyo space, so that mambo hata kama mambo happen kama hayo, unajua at least umejaribu kuprotect as much as I can. But also ni vizuri kujua kwamba watoto, they can come into your door, secure your doors and all that when you're doing your things. Otherwise you don't want horrors. Mtoto amekuja hapo akakuta horror, mnafanya farazi zenyu. Anyway, I'm a safeguarding officer. I can say a lot of things guys, but wacha tu niachie hapo. Please let's keep our children safe, tafadhali. Kuna a lot of shorts ambazo nimefanya za safeguarding, explaining child protection, the difference between child protection. Kwenda kwa safeguarding watoto channel, enda kwa shorts. Please listen to those shorts. Also kuna video tunaendelea kufanya hapa. We are within the weeks of safeguarding. Enda kwa our YouTube channel, look at these videos and they are going to benefit you. Asante sana. Kuna ingine ambayo leo tulifanya, kuna ingine video ambayo tumefanya pia ni ya swali ambaye ni mtu alikuwa anaongea kuhusu mtu alikuta bwana yake. Please, if you have not watched that video, I would highly recommend uende watch your video ya huyu, my husband is touching my 7-year-old daughter huko chini. Please enda uangalie hiyo video, itakusaidia sana, especially kama we ni baba ama mama ambaye uko na mtoto unajua they are not the biological son or daughter of your husband or wife. Kwenda watch your video. Asanteni sana, Mungu awabariki, wapende. Please msahau kusubscribe, tia comment yenu, share this video, and let's continue to keep our children safe. Tafadhali, let's remember, it is not a want, it is a need that we must safeguard them from suffering any sort of harm. I'll see you very soon in my next video.